here is recording started. And module 2, 8051 microcontroller. So in today with this section we are going to how the discussion, what are microprocessor, what are microcontroller, what are the difference between a processor and a controller, and lastly what is an embedded system. So these 4 points we should cover within this short interval of time. Even though I may take you 5 or 10 minutes more, don't worry about your 10 minutes. Okay, I will try to wind up your session within the time. It's okay. Okay, so let me introduce the concept of a processor. You might be learned about the half order, full order, etc., right? Half order പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Hello? Okay. So half order, within the half order we have 2 input lines A, B. Okay, and we have 2 output lines, sum and carry. And truth table also, it is very familiar to you. A, B, 0, 0, sum is going to be 0 and carry is 0. I don't want to teach you about this truth table and all. And here it's just for reference, it is given here 0, 1 and sum going to be 1 and carry is 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Okay, to implement this half order, we need some ICs here. For example, the sum AB is represented, sum of A and B is represented by this. Can you tell me what is the truth table or this truth table which represent which IC? It is nothing but an XOR. It's a symbol also given. It's an XOR IC, right? XOR gate. So XOR IC is, can you tell me what is the IC number? It is 7486. Okay, so XOR IC itself is like a DIP package, means it have a finite size. Okay, in that 2 pins are we are going to use with the A and B, and the third output pins we are going to use with the sum. And AND gate is represented. What is the IC number for AND gate? Anybody knows? It is 7408. 7408 is the AND gate IC. So this IC, 2 ICs required to implement this symbol circuit 7486 and 7408 to implement a half order. Understood? So, and the wiring of this section, it takes some time to, so the implementing, so we need some design, we need to implement with some wiring and all, and we need this much circuit for this. Another example you might have learned is a full order. Okay, so the first one was half order and second one is full order. Okay, what എന്താണ് half order and full order തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? പഠിച്ചില്ലേ? Anybody? Okay, so I don't want to waste your time. Are you able to hear me? Oh, Hari Krishnan. Okay. Okay, so നമുക്ക് ഹാഫ് ഓർഡറിൽ 2 ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഫുൾ ഓർഡറിൽ 3 ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. 2 കേസിൽ നമുക്ക് 2 ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ആണുള്ളത്. സോ ഈ ഫുൾ ഓർഡർ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓൾസോ. ഫുൾ ഓർഡർ 3 ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ്, all 0 to all 1 configurations accordingly. We have sum and carry outputs. Okay, so sum in the function എന്ന് പറയുന്നത്, sum is represented by the exclusive OR operations between the input lines, and the carry operation is nothing but the AND operation. Okay, so if you look into the circuit, full order, to implement a full order, we need a 2 XOR gate, means a 7486 IC. So this XOR gate is in 1 IC 7486, and 2 AND gates we need. So we need a 17408 IC, and there is one extra, say third IC comes, which is an OR gate. OR gate number is 7432. See, look at how many IC we need to implement a full order. 3 ICs we need. Okay, so and here is a symbol schematic representation of a implementing a full order. See, look at here, ICs 1, 2, 3. These many ICs are required to implement a
a full adder, and these many connections are also there. Okay, these are supplementary, means how to give the input to the circuit. Not important, as just for I am just teaching you to introduce the concept of microprocessor. Okay, so here instead of having these too many ICs and wires, we can implement this full adder and half adder with a processor. Okay, just to introduce the processor, I taught you this concept, this full adder and so if we have a processor, I am not going to tell you what kind of processor it is. Suppose imagine we have a single IC and I am going to write it as a microprocessor, microprocessor, any microprocessor, any processor symbol. So processors are having some lines, a number of lines will be there on the processor depending on the type of or nature of the IC. Okay, so some of them are input lines and some of them will be output lines. So if you want to program this microcontroller for working as a half adder, we have to select say few lines A and B here. First two lines of the microcontroller we can define as input lines, and here at the right side, for example, another. So here pin number 1, here pin number 2, and here pin number 3 and pin number 4. These we can configure or design as sum and carry. Okay, so connection is so simple. We don't want to go for all these 7486 and 7408 wires and connections. Only AB and sum and carry. And here we need to write a program so that this microcontroller or microprocessor behave as a half adder. Okay, so program, what is the program kind? A and B. The program section should read A and B. Our program part, there should be a instruction, there should be a command to read the data from A and B. Either it is logic 0 or logic 1. Okay, and the sum, we know what is the sum. What is sum by the formula? Sum is given by A XOR B. So we can write a code to operate between A and exclusive OR operation between A and B. And so carry also we can show carry what is a 0.0 is 0, 0.1 is 0, 1 is 1. Okay, so it is nothing but A into B. So one set of instructions to read data from A and B, another third set instruction to exclusive OR it, and fourth instruction to AND it, and we have the result available at pin number 3 and 4. This much simple is now to implement a half adder with a microprocessor or simple processor. Understood? Again, with the same IC, we can erase the previously written program and we can rewrite the program within the same microprocessor to modify it as a full adder. How it is? Here, in full adder, we need to go for one more pins, for example, say 5 as the third input, A, B and C in, and so 1 to 5 we need to. So here, how we can modify? Our program should read A, B and C also. See, these 3 pins our microcontroller should read. So depending upon the microcontroller or a type or nature or what is called company or publisher, the command and instructions will be differ. Okay, even though generally our system should be able to read A, B and C. After then, again, sum is represented how it is: A exclusive or B exclusive or C. Very simple it is. And carry, even though it's a complicated equation, right now I don't remember the formula, or you need to make it the what you call the Karnaugh map and all to find the formula. Okay, here it is. We can see how it. Anyway, whatever it is, A B dot C in. Some formula is there. Okay, that we can implement it. Right now I forgot, I am sorry. So that is we can use to find the carry also. So same, without having these many complicated connections and all, this simple microcontroller with this support of program, these few commands, we can work with, we can operate or function it as a full adder. Okay, so that is the concept of microprocessor. Most of our requirements, industrial requirements, we can implement with the help of a microcontroller rather than going for designing with complicated or bulky individual components. Understood? So nowadays in majority, mainly our industry, we are using microcontrollers or processors to implement simple systems. Understood?
And here is the simple history. I'm going to give you a brief history of microprocessors. Okay, so the first microprocessor, its name was 4004. Okay, just for understanding only, 404 was the first microprocessor, first industrial microprocessor by the year 1971. In the year 1971, by the company Intel. You might be knowing the company, right? Intel. Okay, so Intel is the first standard or popular microcontroller or microprocessor designed in 1971. This was just for a calculator, to support a calculator, and this processor was able to do addition, subtraction, logical and operation, then OR operations. So these few applications were, few instruction sets were designed only within this microprocessor by the Intel. Later, this microprocessor they upgraded to some another number. 4040, same processor, they upgraded to 4040 with a few more additional features. Okay, so later then, so this 4 represents 4 bit. 4 bit means what? 4 lines. Okay, 4 bits. This represents 4 bits, 0000 to 111. So this microprocessor was able to handle only 4 bits throughout its operation. Okay, so it's known as 4-bit microcontroller. Later, in the year 1973, same Intel company upgraded the processor to 8088, which was 8-bit microcontroller, 8-bit processor, which was 8 bits processor. So it was able to control 111 to 0000 to 1111. So within this, okay, I know as the number of lines are increasing, the data that microcontroller processor can able to handle also increases. Okay, so then later now 16-bit processors also available, and by the company by PIC microcontrollers, the family PIC family belongs to group AVR microcontrollers. We will be learning all these in the advanced classes. Okay, PIC microcontroller by the AVR company, they are having 16-bit microcontrollers also. So these are the just a short history of our processor. Now, so as we discussed processors, first processor, main industrial utilized processor, Intel begins with the 8085, then 8086, 2863, 864, 86, then Pentium, Celeron, Core 2 Duo. Now which processor is going on with the computer? Anybody knows? i7, 10th generation, i5, i3. So these are the generations of the microprocessors from the company Intel, and they are known as Intel x86 family. See, Intel x86 family of processors. Okay, they are very popular nowadays. And another processor from another company, they started with the 6800, 1020, 3040, etc., and are from the Motorola, and it's known as Motorola's 680X0 family of microcontroller or processors. Now, architecture of a processor. What do you mean by architecture? How it is made of? See, in a microprocessor, we have a general purpose microprocessor, then a CPU. What do you mean by CPU? It is central processing unit. Okay, so microprocessor is not able to do any function unless it is supported with some external components. External agencies are required for the proper functioning of a microprocessor. That is one important point. So what are the parts we need with the microprocessor? It is RAM. What do you mean by RAM? Random access memory. Then a ROM. What do you mean by ROM? It's read-only memory. I/O, input output port, to connect our input devices and output device. In our previous example, A, B, C, where we connected, that are called I/O lines. Timers for synchronizing different operations, for coordinating or different actions of the microcontroller or a processor. We need a timers and a serial COM ports, USB, where we are plug-in, that are type of communicating port is known as serial COM port. And there are some data bus, nothing but a number of wires from and to microcontroller processor. Okay, so number of lines, and address bus, a number of lines are there. So depending upon the generation or the higher end microprocessors, so we have a number of lines are increasing as we are going to the higher order microprocessors.
microprocessors. Okay, so address bus to address the different memory locations and IO input devices in our computer system. We need address lines by varying the bits 0001100 like the different configurations we will output to represent or to point to different part of the memory location. And we have data bus. So very clear it is. What is data bus? Data bus is nothing but a number of lines going to and from microcontroller or processor that carries data only. What do you mean by data? For example, in our example, A is equal to 0, B is equal to 1, 0, 1 representation. 0 and 1 are data. The data are moving to and from microcontroller through the data bus. So a microprocessor need these many additional components, additional parts for the proper working of or working as a microprocessor. Okay. Okay, so these are the important points. Already we discussed must add a RAM and ROM IO parts timers to make them functional. By adding so, then the system become bulkier and expensive. See, as we are going for more RAM, you know now RAM and ROM. RAM, you might be knowing my computer is having 4 GB of RAM, 8 GB of RAM. Since 4 GB RAM, my gaming experience is not good. I should upgrade my RAM to 8 GB and all. You might be using all these terms frequently. And my computer is having very low memory. I should upgrade or I should change my computer. My processor is i3 only, it is very slow, I should go for a i7 computer. So these are very familiar. So by adding these two components, as we are going for higher end version, it will be expensive then. Okay, if we are able to get a system for 30,000, then for higher end will go so 80,000, 1 lakh, even 1,20,000 rupees computers also are available in the market as we are going for higher end microprocessors. Okay, so that's first point. Then one of the advantages, but the designer have the freedom on the amount of RAM and ROM and IO ports to make a cost-effective system. Okay, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചെറിയ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും വേർഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ 2 GB അല്ലെങ്കിൽ 4 GB റാമിൻ്റെയും ഒരു 500 GB ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെയും ചെറിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ മതിയാവും. If you want to have a work with the Photoshop or some video editing softwares or some good gaming experience, 4 GB RAM മതിയാവില്ല. You need graphics memory. You need 16 GB of memory and 2 TB, 1 TB hard disk, RAM, ROM, everything. You should have a higher end. So you have the option to select your own computer. That is one advantage plus point of a computer structure. Now here is that microcontroller. We are going to study controller and processor, mainly controller here, and here is the difference. Controller. So what is a controller? This controller നമ്മൾ ഇപ്പം ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞു മൈക്രോപ്രോസറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്, പിന്നെ റാം റോമും IO പോർട്സും എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുക്കണം. എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ കൺട്രോളറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദേ ഡിസൈൻ ദ കൺട്രോളർ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് റാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് റാം, റോം, IO പോർട്സ്, ടൈമർ, സീരിയൽ പോർട്ട്, എവറിഥിങ് ആസ് ദെയർ external with the processor. Now they built everything into a single IC. Okay, so these all are built into a single IC. That is what a controller. So controller എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ CPU-യും RAM, ROM, IO, ടൈമർ, എവറിഥിങ് നമ്മൾ ഇത്ര മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടിലെ IC-ക്കകത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Anybody? Any doubts? Okay, I will give you time to yeah. I will give you time to ask doubts. Okay, even you can communicate me with email or my WhatsApp number also available within the group. You can discuss anytime any doubts. Don't worry about it. Okay, I am very freely you are very freely to ask me any doubts. Okay, whenever I have the time I will reply to you. Don't worry. Or even within the second I can if I know what you are asking I will reply to you. Okay, don't worry about your doubts. Then so this is the microcontroller. Okay,
So microcontroller have CPU, fixed amount of RAM, ROM, IO ports and a timer. RAM is there, ROM is there, ports are there, timer, everything is there within the single unit. So designer cannot, he don't want to add the external memory or IO or timers too. That is the one advantage of the microcontroller. So since it is everything integrated into single unit, our system is going to be a compact, small size, okay, and very economical. This fixed amount of RAM and ROM and the power it consumes, power, that's very important. Computer, monitor needs very amount of power, and it is working with the 230 volt most of the time. But microcontroller based system will be operating with a small battery. You might be knowing about bus conductors using a small handheld device for printing the ticket. That is an embedded system using a microcontroller. Okay, so അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ബാറ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, 5 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 9 വോൾട്ട് സൈസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പവർ കൊട്ടൊന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ബസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഡിവൈസ് ഡെഡ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് കൺസ്യൂം വെരി ലെസ് പവർ ഓൺലി. വിത്ത് ബാറ്ററി 1-2 ദിവസം അതിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് ഡിവൈസസ് ഓർ സിസ്റ്റംസ്. And this is important point from this module. We frequently ask the questions, microprocessor and microcontroller similarities. Okay, microcontroller and microprocessor both have CPU, ALU and register. ALU means what? Arithmetic and logic unit and registers. Registers are some say symbol. It is some locations to store the data. Okay, so that are the comparisons, similarities between the microcontroller and the processor. Both are having CPU, central processing unit, ALU and register. Microcontrollers and microprocessor have address bus, data bus and control bus. So we discussed what is address bus, data bus and control bus. We discussed already. And data bus carries data which point to specific location on memory. Just what is data bus? We already discussed. Data bus carries data and control bus carry control signals, different controlling say read from the memory or displayed to the monitor or print my document, etc. These control signals will be carried through control bus only. Okay, now microcontroller and microcontroller differences. This is the important question from this topic. What are the differences between a processor and a microcontroller? Every semester they used to ask this question. You can expect this question. Okay, and so microprocessor and microcontroller, I'm going to give you a small comparison here. Microprocessor, first point is need. Already we discussed need ROM, RAM, IO and timers externally. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അതിന് റോം IO എല്ലാം വേണം മൈക്രോപ്രോസറിന്. അല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോസർ വെച്ച് ഒരു പെൻഡിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൊടുക്കണം, മെമ്മറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം, മോണിറ്റർ കൊടുക്കണം, കീബോർഡ് കൊടുക്കണം, എല്ലാം കൊടുത്താലേ അതെന്താവുള്ളൂ, ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ബട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ നോ നീഡ് റോം, റാം, IO ആൻഡ് ടൈമേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണലി. നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം മാത്രം മതിയാകും അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ റോം, റാം, IO ആൻഡ് ടൈമേഴ്സ് മേക്ക് സിസ്റ്റം കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ്. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് the ROM, RAM and size on the computer is going to be bulky because of the presence of these hard disk and internal memories and other boards. Okay, but with microcontroller, ROM internal, RAM internal, everything is internal, so it is cost and space effective. Entire system is going to be simple. Entire system is going to be simple. See the point, it is very simple and cost and space effective. Less space. That printing machine within the bus conductor is a small handheld. It's a half kg device only. Okay, so that is the advantage of microcontroller based system. Then microprocessor have opcodes for moving data from the external memory to the CPU. Opcodes means we discussed before, now programming read data from. Opcodes are some instruction set for the microprocessor to do the work. നമ്മളുടെ മൈക്രോപ്രോസറിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഓപ്കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്കോഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? മൈക്രോപ്രോസറിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡിനെയാണ് ഓപ്കോഡ്സ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. സോ മൈക്രോപ്രോസറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ്, എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. പക്ഷേ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഹാവ് 1 or 2 ഓപ്കോഡ്സ് ഫോർ മൂവിങ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ടു ദ CPU. വെരി ഫ്യൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന്. കാരണം മെമ്മറി എല്ലാം എന്താണ്, ഇൻറ്റേർണൽ ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഫ്യൂ കമ്പോണൻസ് ഓൺലി. സോ നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി പറ്റുന്നില്ല,
അങ്ങനെ കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ 2 or 3 ഓപ്പ് കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റാം പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് റീസൺ? Suppose somebody have a system who that system need more memory than what is available within the microcontroller. In that case, we need to support with the external memory. So if you are supporting with external memory, you should have say commands to bring the data from the external. That's why microcontrollers are provided with very few, 1 or 2 or 3 or 5, whatever it is, depends upon the microcontroller, it varies. Understood? And fourth point, processes have bytes handling instructions. Byte handling instructions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബൈറ്റ് 8 ബിറ്റ്സ് വരുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലുണ്ടാവുന്നത്. ബൈറ്റ്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രോസസ് ഈവൻ മോർ 16 bit 32 bit nowadays 64 bits also available. Okay, so but microcontroller they are having bits handling instructions only. Bits handling ഒന്നുകിൽ read A 0 or 1 only മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ബൈറ്റും ബിറ്റ്സും നിബിൾസും വേർഡ്സ് ഒന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്തിന്? മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്. ഇതെൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം. എനിക്ക് നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയും. യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്ക് ഫോർ submitting your notes also. This video will be available to you. You can refer to any time and make your notes. I will give you some questions at the end of this or later. You need to go through my video and prepare your notes later. Microprocessors are used for general purpose applications only. That is so important. Computers are used for word operating, words, Photoshop, watching movie, printing your documents, etc. They are used for general purpose application. Microcontroller is program specific and designed for particular applications only. For example, നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ മൈക്രോ കൺട്രോളർ കൊണ്ട് വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ മൈക്രോപ്രോസസർ ഈസ് ജനറൽ പർപ്പസ്, മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡിവൈസ്. മൈക്രോപ്രോസസർ ട്രാൻസ്ഫർ കോഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി. അതിന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ ചിപ്പ് ഉള്ളി. 8 ബിറ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് മൈക്രോപ്രോസറിലേക്ക് വരും. അതേ 8 ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡിൽ 8 ബിറ്റ് മൈക്രോപ്രോസറിലേക്ക്, മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്, 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 8 ബിറ്റ് മൈക്രോപ്രോസറിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഡാറ്റ 8 ബിറ്റ് വന്നു. അതേസമയം 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് 1 ബിറ്റേ വരുള്ളൂ. സോ കമ്പയർഡ് ടു പ്രോസസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോസസറിൽ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം? എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എനിബഡി? I am remembering only the Harikrishnan. എംബഡഡ് സിസ്റ്റം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. Yes. Yeah, good. Very good. So embedded system, just a basic definition. An embedded system is a microprocessor controller based computer hardware system with a software that is designed to perform a dedicated function either as an independent system or as part of a large system. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്പീഡിലാണ് വായിച്ചത്. നമ്മളെ സമയം പോവാണ്. സമയം കൂടുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? 10-15 മിനിറ്റ്? എനി ഇഷ്യൂ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ മൈക്രോപ്രോസസർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആണ് നമ്മളുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എംബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അകത്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കമ്പോണൻ്റ്, ഒരു പ്രിൻ്റർ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയാം അത് എംബഡ് ചെയ്തു. പ്രിൻ്റർ ഈസ് എംബഡ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എംബഡ് ടു ഹാർഡ്വെയർ രണ്ടും ടുഗെദർ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിൻ്റർ, ഇറ്റ്സ് ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. അത് പ്രിൻ്ററിന് വേണ്ടി, പ്രിൻറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട്, പ്രിൻറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഒരു സിംഗിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്താകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തന്നെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ്സ് സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? എംബഡഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം കമ്പോണൻറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ?
Okay, it will take time. I will tell you. It's just keyboard കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ കീബോർഡിൽ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് മൗസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടാണ് അല്ലേ. മൗസിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് നമുക്ക് സംഭവം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വിത്ത് ആരോക്കെ, ബട്ട് കീബോർഡ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു വർക്ക് ആസ് എ കീബോർഡ് ഓൺലി. Okay, so the keyboard is an microcontroller based or a controller based embedded system. So ഒരു വലിയൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവും എംബഡഡ് സിസ്റ്റമാണ്. So this is the basic definition for an embedded system. How an embedded system differ from a PC? My personal computer embedded system തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ. Okay, a PC can be used for any application like already we discussed word processing and video games nu vendite teller machine, ATM machine and network terminal. Okay, computer networks il ubhayikam, internet terminals nu vendite ubhayikam, adokke nammude personal computer inde application aanu. Software for all these applications can be loaded and run and as when needed. For example, രാവിലെ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് നമുക്ക് some word documents അല്ലെങ്കിൽ notes word il prepare ചെയ്യണം. So നമുക്ക് double click that word icon and then start work with the word application. And later, after half an hour, if you want to know about the latest news, you can browse you can open any browser, like for example Chrome browser, and use the same computer for the internet application. So all software are available, and as and when needed you can load it and use it. That is the personal computer. Inside a PC we have a number of embedded systems such as keyboard monitor. Already nammal paranju alle, that is a personal computer. And here is embedded system. To decrease the power consumption and space. Embedded system, personal computer തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഈ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KSRTC ബസ് കണ്ടക്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ, അതിൻ്റെ അകത്തെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രം എ ബാറ്ററി. നോ നീഡ് നമ്മൾ 230 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അഡാപ്റ്റർ കുത്തിയിട്ട് ഒരു പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടിക്കറ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റവും ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തും പവർ വളരെ ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും, കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന പവർ വളരെ ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബൾക്കി സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു കോമ്പാക്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് സാധിക്കും. Understood? So power consumptions and space less ആയിരിക്കും. To save money and shorten the development time. So നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹാഫ് ആർഡർ ഫുൾ ആർഡർ, അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 ICക്ക് പോകുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ICയുടെ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സെയിം സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമും അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 ICയുടെ കണക്ഷൻസ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ആ വയേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ, അതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ടൈമും കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമും മണിയൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എവിടെ? എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. വാസ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സപ്പോസ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബോദർ അബൌട്ട് യുവർ പ്രോഗ്രാം, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ, യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഇറ്റ്. വാസ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫ്രീ. Okay, then how to choose a microcontroller? So നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ്സിൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചൂസ് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓവർവ്യൂ ആണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നീഡ്സ്, ഹാൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഹാൻഡ് എഫിഷ്യൻസി, അതിന് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാവാൻ പാടില്ല. കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി, വെരി ലെസ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്കത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം. സോ എന്തെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്? ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. മൈക്രോ കൺട്രോളർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മെഗാ ഹെഡ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്. ജിഗാ ഹെഡ്സിലേക്കാണ് ആരും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ജിഗാ ഹെഡ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. 1 MHz to 16 MHz to 32 MHz ലൈക്ക് ദാറ്റ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാക്കേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ICയുടെ പാക്കേജിംഗ്, 2 തരം പാക്കേജ് ഉണ്ട് ജനറലി. ഇങ്ങനെ ഡുവൽ ഇൻ ലൈൻ പാക്കേജ്, ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന IC ഉണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഐസാണ്. ഇത് ഞാൻ DILL പാക്കേജ് വന്നത്, ഡുവൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ ICയുടെ പിൻ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ സൈസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ പാക്കേജ് വളരെ ബൾക്കിയാണ്. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററോ MP3 പ്ലെയറൊക്കെ അഴിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം.
ഇതിനാണ് സർഫസ് മൗണ്ട് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത്, സർഫസ് മൗണ്ട് ഐ സീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർഫസ് മൗണ്ട് അത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ്, വളരെ സ്മോൾ സൈസായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് പിൻസൊക്കെ വളരെ വളരെ എന്തായിരിക്കും അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സോൾഡറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സോൾഡറിങ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടി വി ഒക്കെ മോഡേൺ LCD TV ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഈവൻ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റേഡിയോ മൊബൈലോ തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഐസികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഡാമേജ് ആയ ഏതെങ്കിലും ടാബ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇതുപോലുള്ള ഐസികൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഓർ സം പ്രോസസ്സേഴ്സ്. സോ നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇതുപോലുള്ള പാക്കേജിങ്ങിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ്. പവർ കൺസംഷൻ, ചില മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒരുപാട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് KSRTC ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് KSRTC ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കമ്പനിക്ക് പോകും. സോ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഈ പറയുന്ന ഇതിലൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആയിരിക്കണം. അടുത്തത് എമൗണ്ട് ഓഫ് റാം ആൻഡ് റോം ഓൺ ദ ചിപ്പ്. നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റാമും റോമും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിപ്പായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ. നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെ വലുതാണ്, എന്നിട്ട് വളരെ 500 KB ഒക്കെ ഉള്ള റാമുള്ള ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ KSRTC ബസ് കണ്ടക്ടർ മാനന്തവാടി ടിക്കറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിൻ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അത് അസഹനീയമായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി അറഗൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സോ നമ്മളുടെ റാം റോം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. നമ്പർ ഓഫ് IO പിൻസ് ആൻഡ് ടൈമേഴ്സ് ഓൺ ദ ചിപ്പ്. നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ 10 ഡിവൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് 5 ഡിവൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ഷുഡ് അപ്ഗ്രേഡ്. ഈസി ടു അപ്ഗ്രേഡ് ടു ഹയർ വേർഷൻ. സോ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ, ഇൻ്റലിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇൻ്റൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാളെ വേറൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഹയർ എൻഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹയർ എൻഡ് വേർഷൻ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് തരുവാണ്. എനിക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. സോ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. കാരണം ഇൻ്റലിൻ്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അറ്റ്മലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ AVR മൈക്രോ കൺട്രോളർ പിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആദ്യമായിട്ടൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഹയർ എൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഇല്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? നവഡേയ്സ് മാർക്കറ്റ് ആർ വെരി മച്ച് ഇറ്റ്സ് വെരി കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. സോ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KSRTC തന്നെ പറയാം. സോ നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ഞങ്ങൾ 1000 rupees തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കമ്പനി ഒന്നുകൊണ്ട് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്, വി ആർ റെഡി ടു ഗിവ് യു ഫോർ 800 rupees. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലയൻറ്റ് വിൽ സ്വിച്ച് ടു 800 rupees യൂണിറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. Then how to choose a microcontroller, second point. So ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നീഡ്സ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സബ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂഷൻ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് സച്ച് ആസ് കമ്പൈലേഴ്സ്, അസംബ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ്. കമ്പൈലർ എന്താ, അസംബ്ലർ എന്താ, ലോഡർ എന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ. ദെൻ എ വൈഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിലയബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ. അതിൻ്റെ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 8051 ആണ് ഒരുപാട് സപ്ലയേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഇൻ്റൽ, അറ്റ്മൽ, ഫിലിപ്സ്, even more micro companies are offering this 8051. So that is very important concept. AMD microprocessor controllers all are supporting 8051. So ഇൻ്റലിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അറ്റ്മലിൻ്റെ 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യും. ഈവൻ തോ രണ്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് IO ലൈൻസ്, അങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇൻ്റലിൻ്റെ 8051 പ്രോഗ്രാം അറ്റ്മലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലും അറ്റ്മലിൻ്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും വർക്ക് ചെയ്യും. ഏത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. So these are the today's topic. I would like to conclude and